guys! Welcome back to my channel. And for today, ang gagawin natin is yung makeup look ni Mun-Yeong from It's Okay Not to Be Okay. So, kung gusto niyo makita yung paano ko ginawa tong look na to, keep on watching. Okay, so let's start with toner. I'll be using the Celotech toner and I'll just use a pad. Next to toner, I'll be using the moisturizer and it will also be a Celotech. Next, we're gonna be using the lip balm and I'll be using the Vaseline lip balm. Vaseline, whatever. Okay, so we'll start with foundation. Yung face ni Mun-Yeong doon is medyo natural, yung parang walang foundation. So, I won't be doing heavy makeup sa mukha. Foundation lang, konting concealer if needed, and then konting powder. No need for baking. And the foundation I'll be using is the Fit Me foundation by Maybelline. And I'll be using a wet beauty blender. So, since we're done with foundation, mag-conceal naman tayo ng ating mga eye bag. And gagamitin ko is yung Fit Me ng Maybelline as well. Sobrang light lang yung ilagay nyo kasi yung mga Korean, hindi sila mahilig sa mga heavy makeup look. So, parang natural skin pa rin dapat yung kakalabasan ng foundation natin. Yan. Since natago na natin yung mga imperfection natin sa mukha, next natin is powder. I won't be doing cream contour since hindi ko naman talaga siya ginagawa kahit sa mga clients ko. I'll proceed with the powder and I'll be using the Maybelline Compact Powder and this is in shade 2 kasi medyo dark sa skin ko yung, hindi lang halata dahil sa ilaw, pero dark sa skin ko yung, yung foundation na nilagay ko. To achieve yung hindi masyadong parang powdered look na mukha ng mga Korean, I suggest na gumamit kayo ng kabuki brush or yung fluffy brush na malaking ganyan. Tapos, i-dab nyo yung foundation or compact powder and then ganito lang yung pag-a-apply. Dab-dab lang. Huwag mong i-swipe ng ganun para hindi masira yung foundation na nilagay mo kanina. Ganyan lang. Tsaka para mag-stay yung dewy effect ng foundation na nilagay mo. Since gumamit tayo ng liquid foundation. Okay, since tapos na tayo sa foundation, next natin is yung eyebrow. And I will use the Maybelline Eyebrow Pencil na laging nasa counter ng Watson. Yung eyebrow ni Mun-Yeong is straight and makapal and very natural. Hindi kasi straight talaga yung kilay ko. Naturally arc siya. So, susundan ko lang yung natural shape ng eyebrow ko. Ganon din kayo. You don't have to reshape your eyebrow just to go with the trend. More natural, much better. So, i-fill in ko lang yung mga blanco dyan para hindi tayo makakaswang. Okay, so since na-fill na natin yung brow and tingnan nyo, very natural lang siya. Hindi ko na ginawang parang, alam mo yun, yung mga on-flick na kilay. Proceed tayo dito sa brow gel ng Everbelena. Kasi yung eyebrow ni Mun-Yeong is medyo ash yung color. And para ma-achieve natin yun, okay na yung eyebrow natin. So, mag-proceed na tayo sa eyeshadow. For the eyeshadow, ang napansin ko lang is ma-orange yung dito niya, lagi. And then, maraming glitters na andito sa ilalim. So, gagayahin lang natin yan. Orange tone yung eyeshadow, and then glittery yung ilalim. And, ang gagamitin kong palette is yung aking Morphe palette na nasira na ng panahon. This is 350. Ito yung gagamitin natin na shade.
Okay, so since orange na yung eyeshadow natin, maglalagay tayo ng shimmer. And ang ilalagay natin is light shimmer lang. So, nahanap ko yung palette. Gamitin ko yung Ever Belena na Uncover 2 palette. And then, kukunin ko itong gold shade na to. Yan. Next natin gagawin after eyeshadow is eyeliner. And yung gagamitin ko is yung Careline eyeliner since maganda yung kanyang tip. Next naman natin gagawin is yung shimmer dito sa ilalim ng mata niya. And yung gagamitin ko is, since wala akong glitter, glue, or what, ang gagamitin ko is itong Ever Belena pa rin na palette. And paghahaluin ko lang itong parang champagne color na nandito and itong gold color dito sa ilalim ng ating lash line. Okay, so yung next natin is yung false eyelashes. Hindi ko alam kung naka-eyelash extension ba si Mun-Yeong, pero laging maganda yung eyelashes niya. So, ang gagamitin ko is itong mga Taiwan lashes. Yan. So, okay na yung eyelashes natin. And next natin is yung contour and blush. Yung gagamitin kong contour and blush is... So, yun. Nag-film ako, hindi ko pala na-play. Hindi ko pala siya na-play. So, ang ginawa ko is nag-contour lang ako gamit tong detail contour. Naglagay lang ako dito ng itong tatlo. Pinaghalo-halo ko yung tatlo dito. And then, yung blush ko, ginawa ko dito lang. Kasi yung kay Mun-Yeong, napansin ko yung blush niya parang paganyan lang. Parang kinikilig lang na brush, ganyan. Tapos, nag-konting highlighter lang ako para kumari dewy effect and nose line para kahit pa paano tumangos naman ang ilaw natin. And nandito na tayo sa last part. Sorry, hindi ko talaga na-play. Hindi tuloy nakita. So, yung gagamitin natin sa lipstick is itong Maybelline, Ever Belena na Amore. So, light pink siya. And yan na. Yan na yung complete look natin. And maiksi lang kasi yung buhok ko, kaya init ko na lang siya ng ganyan. So, ito na po yung ating look na Mun-Yeong from It's Okay Not to Be Okay from Netflix. Thank you for watching!